안녕하세요. 오늘은 비름나물의 놀라운 건강효과와 만드는 요령을 한국어와 영어로 공부하도록 하겠습니다. 비름은 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 풀이지만 사실은 영양학적으로 매우 우수하고 다양한 건강 효능을 지닌 슈퍼 채소입니다. 예로부터 구황작물이나 약용으로 사용되어 왔으며 특히 봄철과 여름철에 어린 순을 나물로 무쳐 먹으면 독특한 맛과 향을 즐길 수 있습니다. 잡초라는 인식이 강하지만 그 안에 숨겨진 놀라운 효능들을 자세히 알아보겠습니다. 비름은 비름과에 속하는 한 해살이풀로 전 세계적으로 60여 종이 있으며 우리나라에는 약 10여 종이 자생합니다. 비름이라는 이름은 비비다, 부비다에서 유래되었다고 알려져 있는데 이는 비름의 어린 잎이 부드러워 잘 비벼지기 때문이라는 설이 있습니다. 지역에 따라서는 비듬나물, 새비름, 개비름 등으로 불리기도 합니다. 주로 밭이나들, 길가 등 습하고 양지 바른 곳에서 흔히 자라며 줄기는 곧게 서거나 비스듬히 누워서 자라기도 합니다. 잎은 달걀 모양 또는 마른 목골이며 여름철에 녹색 또는 붉은색을 띠는 작은 꽃이 핍니다. 어린 순은 봄부터 여름까지 나물로 채취하여 식용하며 다 자란 것은 약용으로도 사용됩니다. 비름의 주요 성분 및 효능. 비름은 논두렁의 보약이라는 별명이 붙을 정도로 다양한 영양 성분을 함유하고 있습니다. 1. 주요 성분. 칼슘. 시금치보다 2배 이상 많은 칼슘을 함유하고 있어 뼈 건강에 매우 좋습니다. 철분. 빈혈 예방에 중요한 철분도 풍부하게 들어 있습니다. 칼륨. 체내 나트륨 배출을 돕고 혈압 조절에 기여합니다. 비타민 A, 베타카로틴. 비타민 A 위 전구체인 베타카로틴이 풍부하여 눈 건강과 항산화 작용에 좋습니다. 비타민 C, 면역력 강화와 피부 건강에 기여합니다. 식이섬유, 장 건강과 변비 예방에 효과적입니다. 사포닌, 콜레스테롤 수치를 낮추고 면역력 강화에 도움을 줄 수 있습니다. 플라보노이드, 강력한 항산화 작용을 하는 물질입니다. 단백질, 다른 채소에 비해 단백질 함량이 비교적 높은 편입니다. 2. 비름나물의 놀라운 건강 효과. 뼈 건강 및 골다공증 예방. 비름나물은 칼슘 함량이 시금치보다 월등히 높아 뼈와 치아를 튼튼하게 하고 골다공증 예방에 탁월한 효능을 발휘합니다. 성장기 어린이의 골격 형성에도 도움을 주며 어르신들의 골밀도 유지에도 좋습니다. 빈혈 예방 및 개선. 철분 함량이 높아 빈혈 예방 및 개선에 효과적입니다. 특히 철분 흡수를 돕는 비타민 C도 함께 함유하고 있어 시너지 효과를 냅니다. 빈혈로 인한 어지럼증이나 피로감에 시달리는 분들에게 권장됩니다. 눈 건강 증진. 풍부한 베타카로틴은 체내에서 비타민 A로 전환되어 시력 보호 및 야맹증 예방에 필수적인 역할을 합니다. 컴퓨터나 스마트폰 사용으로 눈의 피로를 많이 느끼는 현대인들에게 좋습니다. 강력한 항산화 및 항암 효과. 베타카로틴, 비타민 C, 플라보노이드 등 다양한 항산화 물질이 풍부하여 체내 활성산소를 제거하고 세포 손상을 막아 노화 방지에 기여합니다. 또한 암세포의 성장과 전이를 억제하는 데 도움을 주어 각종 암 예방에도 효과적입니다. 혈관 건강 및 성인병 예방. 칼륨은 체내 나트륨 배출을 촉진하여 혈압을 낮추는 데 도움을 주고 혈액순환을 원활하게 합니다. 식이섬유와 사포닌은 콜레스테롤 수치를 개선하여 고혈압, 동맥경화 등 심혈관 질환과 같은 성인병 예방에 좋습니다. 장 건강 개선 및 변비 예방. 풍부한 식이섬유는 장 운동을 활발하게 하고 변비를 예방하는 데 탁월합니다. 장내 유익균의 먹이가 되어 건강한 장 환경을 조성하고 독소 배출에도 도움을 주어 장 건강 전반에 긍정적인 영향을 미칩니다. 이뇨 작용 및 노폐물 배출. 비름나물은 이뇨 작용을 촉진하여 체내 불필요한 수분과 노폐물 배출을 돕습니다. 이는 몸의 붓기를 빼고 신장 건강 유지에도 일정 부분 기여할 수 있습니다. 염증 완화. 일부 연구에서는 비름에 함유된 성분들이 항염증 작용을 하여 체내 염증 반응을 완화하는 데 도움을 줄 수 있다고 보고됩니다. 비름나물 맛있게 먹는 요령 및 섭취 시주의사항. 비름은 주로 어린 순을 나물로 무쳐 먹습니다. 독특한 식감과 맛이 일품입니다. 1. 맛있게 먹는 요령. 채취 시기.
어린 순이 가장 부드럽고 맛이 좋습니다. 봄철 4에서 5월, 과여름철 6에서 7월에 어린 잎과 줄기를 채취합니다. 손질 방법, 세척, 흙이나 이물질이 많으므로 흐르는 물에 여러 번 깨끗이 씻어줍니다. 데치기, 끓는 물에 소금을 약간 넣고 비름나무를 넣어 1분 이내로 살짝 데칩니다. 너무 오래 데치면 물러지고 영양소 손실이 있을 수 있으니 주의합니다. 찬물에 헹구기, 데친 비름은 찬물에 바로 헹궈 열기를 식히고 아린 맛을 제거합니다. 물기를 꼭 짜서 준비합니다. 비름나물 무침, 기본 양념, 된장, 다진 마늘, 참기름 또는 들기름, 깨소금 등을 넣어 조물조물 무쳐 먹습니다. 된장과의 궁합이 좋아 구수한 맛을 더해줍니다. 간장 양념, 고춧가루, 다진 마늘, 간장, 식초, 참기름, 깨소금 등을 넣어 새콤달콤하게 무쳐도 좋습니다. 다양한 활용, 비빔밥, 무친 비름나물을 비빔밥 재료로 활용하면 풍성한 맛과 영양을 더할 수 있습니다. 국, 된장국이나 된장찌개에 넣어 끓여도 구수하고 시원한 맛을 냅니다. 튀김, 어린 비름잎을 튀김옷을 입혀 튀겨 먹어도 바삭하고 고소한 맛을 즐길 수 있습니다. 장아찌, 장기간 보관을 위해 장아찌로 담가 먹기도 합니다. 2. 섭취 시 주의사항, 과다 섭취 주의. 비름나물은 수산을 함유하고 있습니다. 수산은 칼슘과 결합하여 불용성 수산칼슘을 형성하여 칼슘 흡수를 방해하고 신장 결석을 유발할 가능성이 있습니다. 해결 방법, 수산은 물에 데치면 대부분 제거됩니다. 따라서 비름나물은 생으로 먹기보다는 반드시 끓는 물에 살짝 데쳐서 먹는 것이 안전하고 좋습니다. 데친 후 찬물에 충분히 헹궈내는 과정도 중요합니다. 신장결석 환자, 이미 신장결석이 있거나 신장 기능이 좋지 않은 사람은 수산 섭취에 더욱 주의해야 하므로 비름나물 섭취량을 조절하거나 의사와 상담 후 섭취하는 것이 좋습니다. 찬 성질, 비름은 성질이 찬 편에 속합니다. 평소 몸이 찼거나 소화기가 약한 사람은 과도하게 섭취할 경우 설사나 복통을 유발할 수 있으므로 소량 섭취하거나 따뜻한 양념, 생강, 마늘 등과 함께 조리하여 먹는 것이 좋습니다. 채취 시 주의, 야생에서 비름을 채취할 때는 농약 살포 지역이나 오염된 지역이 아닌 깨끗한 곳에서 채취해야 합니다. 독초와 혼동하지 않도록 정확하게 식별하는 것이 중요합니다. 약물 상호작용, 혈액 응고를 억제하는 약물, 와파린 등을 복용하는 경우 비름에 함유된 비타민 K가 약효에 영향을 줄 수 있으므로 섭취 전 의사와 상담하는 것이 안전합니다. 비름은 흔하지만 귀한 식재료입니다. 그 안에 담긴 풍부한 영양소와 다양한 건강 효능은 우리 몸을 건강하게 지키는 데 큰 도움을 줍니다. 올바른 조리법과 섭취 주의사항을 숙지하고 제철 비름나물을 맛있게 즐기면서 건강한 식생활을 유지하시길 바랍니다. 시청해주셔서 대단히 감사합니다. Hello. We will study the amazing health benefits and cooking techniques of amaranth. Amaranth is a common weed around us, but it is actually a super vegetable with excellent nutrition and various health benefits. It has been used as a famine relief crop or for medicinal purposes since ancient times, and you can enjoy a unique taste and flavor by eating young shoots as a vegetable in spring and summer. It is strongly perceived as a weed, but let's take a closer look at the amazing benefits hidden in it. What is amaranth? Amaranth is an annual plant belonging to the Amaranthaceae family. There are about 60 species worldwide, and about 10 species grow natively in Korea. The name, amaranth, is said to have originated from bibita and bubita, and there is a theory that this is because the young leaves of amaranth are soft and easy to rub. Depending on the region, it is also called Bidiumnamule, Sabarium, and Gabarium. It is commonly grown in wet and sunny places such as fields, and roadsides, and the stems grow straight or slanted. The leaves are egg-shaped or diamond-shaped, and small green or red flowers bloom in the summer. Young shoots are picked as vegetables from spring to summer and eaten, and fully grown ones are also used for medicinal purposes. Main ingredients and efficacy of amaranth.
Amaranth contains various nutrients to the point that it is nicknamed the medicine of rice paddy ridges. 1. Main ingredients. Calcium. It contains more than twice as much calcium as spinach, so it is very good for bone health. Iron. It is also rich in iron, which is important for preventing anemia. Potassium. It helps excrete sodium from the body and contributes to blood pressure control. Vitamin A, beta-carotene. It is rich in beta-carotene, a precursor of vitamin A, so it is good for eye health and antioxidant action. Vitamin C. Contributes to strengthening immunity and skin health. Dietary fiber. Effective for intestinal health and preventing constipation. Saponin. Can help lower cholesterol levels and strengthen immunity. Flavonoid. A substance with strong antioxidant properties. Protein. Compared to other vegetables, it has a relatively high protein content. 2. Amazing health effects of purslane. Bone health and prevention of osteoporosis. Purslane has a much higher calcium content than spinach, making it excellent for strengthening bones and teeth and preventing osteoporosis. It also helps form the skeleton of growing children and is good for maintaining bone density in the elderly. Anemia prevention and improvement. It is effective in preventing and improving anemia because it has a high iron content. In particular, it also contains vitamin C, which helps iron absorption, creating a synergistic effect. It is recommended for those suffering from dizziness or fatigue due to anemia. Promotes eye health. Abundant beta-carotene is converted into vitamin A in the body, playing an essential role in protecting vision and preventing night blindness. It is good for modern people who feel a lot of eye fatigue due to using computers or smartphones. Powerful antioxidant and anti-cancer effects. It is rich in various antioxidants such as beta-carotene, vitamin C, and flavonoids, which remove active oxygen in the body and prevent cell damage, contributing to anti-aging. It also helps prevent the growth and metastasis of cancer cells, making it effective in preventing various cancers. Vascular health and prevention of adult diseases. Potassium helps lower blood pressure by promoting sodium excretion in the body and improves blood circulation. Dietary fiber and saponin improve cholesterol levels, which is good for preventing adult diseases such as hypertension, arteriosclerosis, and cardiovascular diseases. Improves intestinal health and prevents constipation. Abundant dietary fiber is excellent for activating intestinal movement and preventing constipation. It serves as food for beneficial intestinal bacteria, creating a healthy intestinal environment, and also helps excrete toxins, which has a positive effect on overall intestinal health. Diuretic effect and waste discharge. Bracken fern promotes diuretic effect, helping to discharge unnecessary water and waste from the body. This can also contribute to reducing swelling in the body and maintaining kidney health. Inflammation relief. Some studies report that the ingredients contained in bracken fern have anti-inflammatory effects and can help relieve inflammatory responses in the body. Tips for eating bracken fern deliciously and precautions when consuming. Bracken fern is mainly eaten as a vegetable by seasoning the young shoots. It has a unique texture and taste. 1. Tips for eating it deliciously. Harvesting season. Young shoots are the softest and tastiest. Young leaves and stems are collected in spring, April to May, and summer, June to July. Preparation method. Washing. Wash thoroughly in running water several times as there is a lot of dirt or foreign substances. Blanching. Add a little salt to boiling water and put bracken fern in and blanch for less than 1 minute. Be careful not to blanch it for too long as it may become soft and lose nutrients. Rinse in cold water. Rinse the blanched burdock in cold water to cool it down and remove the bitter taste. Squeeze out the water and prepare. Burnt burdock salad. Basic seasoning. Add soybean paste, minced garlic,
sesame oil or perilla oil, sesame salt, etc. and mix well. It goes well with soybean paste, adding a savory flavor. Soy sauce seasoning. Add red pepper powder, minced garlic, soy sauce, vinegar, sesame oil, sesame salt, etc. and mix it sweet and sour. Various uses. Bibimbap. Using the marinated burdock as an ingredient in bibimbap will add rich flavor and nutrition. Soup. It will be savory and refreshing even if you boil it in soybean paste soup or soybean paste stew. Fried. You can enjoy a crispy and savory taste by frying young burdock leaves in batter. Jangaji. It is also pickled and eaten for long-term storage. 2. Precautions when consuming. Caution against excessive consumption. Bracken contains oxalic acid. Oxalic acid combines with calcium to form insoluble calcium oxalate, which interferes with calcium absorption and may cause kidney stones. Solution. Oxalic acid is mostly removed when blanched in water. Therefore, it is safer and better to lightly blanch oxalic acid in boiling water before eating it raw. It is also important to rinse it thoroughly in cold water after blanching. Patients with kidney stones. People who already have kidney stones or have poor kidney function should be more careful about consuming oxalic acid, so it is recommended to adjust the amount of oxalic acid consumed or consult a doctor before consuming it. Cold nature. Bracken is on the cold side. People who are usually cold or have weak digestive systems may experience diarrhea or abdominal pain if they consume it excessively, so it is recommended to consume it in small quantities or cook it with warm seasonings, ginger, garlic, etc. Caution when collecting. When collecting amaranth in the wild, collect it in a clean area, not in a pesticide-sprayed area or a polluted area. It is important to accurately identify it so as not to confuse it with a poisonous plant. Drug interaction. If you are taking medications that inhibit blood clotting, such as warfarin, it is safe to consult a doctor before consuming it, as the vitamin K contained in amaranth may affect the efficacy of the drug. Amaranth is a common but precious food ingredient. The rich nutrients and various health benefits contained in it are of great help in keeping our bodies healthy. Please familiarize yourself with the correct cooking method and consumption precautions, and enjoy the delicious seasonal amaranth while maintaining a healthy diet. Thank you very much for watching.